will get all wet. Let me check. It appears we can pass through here. Looks like a pretty rare specimen. Now we wait for the rain. Hallo, es hat bis gerade eben geregnet. Come on, buds. Start your budding already. I've got a good feeling about this one. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich am Anfang oh je, das Mikro aus hatte oder nicht. Ansonsten habt ihr eine schöne Rede über den Kartoffelsimulator verpasst. Das Hin- und Herrennen. Bin mir gerade echt nicht sicher. So, wir werden nochmal 10.000 Credits opfern, um den Regen einzuschalten. Natürlich. Wir lassen es nochmal regnen. 20.000 Goldstücke schon weg für diese Mission. Good thing we found this. Wo ist das Kino? We did it. They're budding. Talk about suspenseful. Manana are excited for yummy harvest. Hope they grow up big and strong. Yeah. We need to take good care of them. Looks like it's going well. Indeed. Now we can breathe a sigh of relief. We'll want to take care of the fertilizer now, right? How do we distribute it? Actually, I have just the person for that. Earl's a dab hand at gardening. I'm sure he'll be able to help us out if we explain our situation. I'd appreciate that. Incidentally, where did Kite go? Stormed off after saying he'd done his field tending duty. Guess he's still not over it. I suppose it's time for us to pack up. We can't just leave that guy alone. He's always been there for us, through thick and thin. I know.
You don't need to worry about us. Make sure my lieutenant gets the care he deserves. Will do. Oh, and I'm pretty sure Earl will explain it for you, but you know the fertilizer? Seems you make it by crushing up seeds, bones, and plants and mixing it all together. Oh, and he also said that having a few helix conches on you would save him some trouble. You'll get that done in 10 ticks. Or else. That might be a little tight for us, but we can certainly try. I see some relations have changed. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich Url überzeugen dürfen. Kommandeur Zeon, lange nicht gesehen. Ich nehme alle Arten von Rohstoffen für den Dünger in Empfang, die ihr dabei habt. Now, what was it we needed? So, guck mal, Helix-Schneckenhorn macht schon mal richtig was aus. Und dann haben wir noch die Milchsoja rein und dann sind wir fertig. Urls Spezialdünger. Und wieder zurück zum Feld. Aber zum Glück brauchten wir jetzt die ganzen Klamotten nicht farben gehen. Whoa! They got so big! Filled to bursting with lively! Applying fertilizer ought to further foster their growth. So we just sprinkle the stuff on top and then we're done. Wrong. They need to be able to absorb the nutrition easily, so first we combine the fertilizer with some soil. Then you spread the mixture around the roots. So specific. I've more or less memorized Juniper's info now. Let me know if there's anything you're unsure of. I can see his time in the survey branch has seeped in, right down to his marrow. I suspect he might have actually been born with it. He's just the meticulous type. That's about all we can ask for. I'm grateful. I'll let him know. All right, guess it's back to the grindstone. Now to wait for more rainfall. Nein. I'm shaking with excitement. Are you really? Well, yeah, we all worked hard for this. You tell him, love. Let's see what the coming rain brings. Yeah! 30.000 Goldstücke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Whoa, got a rare Sie doodah right übertreiben here. das ein bisschen. Oh, vielleicht war Plitsch-Platsch abgelenkt. Gedanken an üppige Mahlzeit haben Konzentration geschadet. Immer wenn trübes Regenwetter kommt, wird auch Laune vom Plitsch-Platsch getrübt. $40.000 weg. Rain, how inconvenient. Unglaublich. 40.000 Goldstücke für diese Mission. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich überhaupt noch?
338.000. Aber es geht ums Prinzip. Es geht einfach nur ums Prinzip. These little guys have come a long way. They in springtime of youth, growing up into fine young potatoes. Nothing gets Manana excited like the prospect of a full belly. Can you blame her? Resounding no. Huh? Why have they changed color? Huh? Oh no, they're withering. Why though? It can't be time to harvest them yet, surely. I dread to think so. But it could be one of the diseases mentioned in the reference materials. The damage seems to spread from the lesions here, on the root. They bear resemblance to the black rot. Oh, they better not be. That's supposed to cause rapid decay. Spreads easily too. Let's check the others for similar symptoms. On the double. Lend me a hand, everyone. Ich sehe Probleme. Unglaublich, die Quest. Klar, jetzt muss ich da oben zum Besprechen wieder hochlatschen. Es ist unglaublich. Also die Quest hat's in sich. We could do with some food. Okay, good as new. Where should I start? Der Zustand der Stängel scheint unseren Verdacht zu bestätigen, leider. Es ist die schwarze Fäulnis, keine Frage. Aber bis vor kurzem sahen sie noch so gesund aus. Können wir sie nicht irgendwie retten? Die einzige Lösung wäre, alle befallenen Stängel zu entsorgen. Bevor die Gesunden befallen werden, zumindest besagen das Junipers Daten. Das wäre dann eher Schadensbegrenzung als Retten, oder? Können wir nicht einfach die Krankenblätter abzupfen und den Rest lassen? Nein, wir müssen den ganzen Stängel herausziehen. Wirklich? Aber... Weißt du, was du da sagst, nachdem wir so geackert haben? Ich würde sie gern alle retten, klar, aber die Fäulnis breitet sich zu schnell aus. Raus mit den Schlechten, fertig. Es dauert zu lang, sich was anderes zu überlegen. Eine intensive Diskussion führt ihr hier. Warum so gelassen, Chef? Ihr steht die Zukunft von Kolonie 9 auf dem Spiel. Ganz genau, und ich bin keineswegs gelassen. Aber um zu vermeiden, dass wir alles verlieren, müssen wir die befallenen Stängel herausziehen. Es gibt keine Alternative. Das Schlechte beseitigen, um den Rest zu retten, das ist geradezu tiefsinnig. Es mag euch nicht bewusst sein, aber mir hat oft das nötige Rückgrat gefehlt, das ein Kommandeur braucht. Auch nach langer Amtszeit habe ich oft gezaudert und mein Handeln hinterfragt. Bis ihr mich die Bedeutung von Scheitern und Neubeginn gelehrt habt.
Das war eine unschätzbar wichtige Lektion für mich. Bei deinem Dickkopf war es nicht einfach, dir das einzutrichtern. Den Dickkopf nehme ich gerne als Kompliment von einem Stahlschädel. Wenn Seon nicht aufgibt, tue ich es auch nicht. Nein, natürlich nicht. Wir werden tun, was wir können, oder? Und zwar richtig. Genau, am besten legen wir direkt los. Kartoffeln lässt man am besten nicht warten. Also gut, ziehen wir die verdorbenen Stängel raus. Meine Freunde, vielen Dank dafür, dass ihr hier stundenlang, tagelang diese Folge um die Kartoffeln spielt. Let's bounce. Und erneut zum Kartoffelfeld. I swear I'll save you. Don't fail me now. Wenn die Krankheit sich an so unterschiedlichen Stellen eingenistet hat, ist das schon komisch, oder? That looks to be all of them. We'll have to monitor them for a short while. Take note of the state of the stems, not just the color of the leaves. We should fix up the soil too, right? Think so. It's supposed to be bad if the underground bits are exposed to light. Might as well pull up the weeds while we're at it too, huh? Don't pull the potatoes themselves out. Mate, I can tell the difference. And then we hope for rain. Nicht nochmal Regen. Oh nee, What's bitte wrong? nicht. Oh, I was just thinking how times change. It wasn't so long ago that my sole thoughts were about keeping the flame clock topped up. Now here I am, worrying about soil and potatoes, looking up at the sky. I could never have imagined myself in such a position. True. Who'd have thought you'd chomp on a raw potato or admit to lacking a spine? Please, don't remind me. I feel flushed just thinking about it. But I think we've grown a lot closer as a result. I feel like I know you better. Sometimes you don't really get to know someone until you've clashed first and then sorted out your differences. You don't beat around the bush, do you? Anyway, I think we've done what we can here. Let's report back into Juniper. Und zurück zu Juniper. Oh. Wie gesagt, ohne Worte diese Mission. Könnten sie nur noch steigern, indem sie das Schnellreisen verbieten würden. Dann hätte ich die Mission übrigens abgebrochen. Definitiv. Die schwarze Fäulnis war es also. Seid ihr entsprechend vorgegangen? Wir haben alle verfärbten Stängel rausgezogen, aber wir sind nicht sicher, ob das eine Ausbreitung verhindern kann. Wir dachten, dass du vielleicht einen Blick darauf werfen könntest. Hättest du denn Zeit dazu? In Anbetracht eures Berichtes wäre das wohl die beste Vorgehensweise. Ihr habt aber auch wirklich Pech. Behält eigentlich jemand die Felder für euch im Auge? Im Auge behalten? Meinst du eine Patrouille? Nicht nur in Kolonie 9 ist die Nahrung knapp. Da kann so einiges passieren, man weiß ja nie. Ja, stimmt, da setzen wir sofort jemand drauf an, danke.
Also gut, dann bereite ich mich mal für diesen Trip nach Kolonie 9 vor. Und wieder zurück. Unglaublich. Sounds a little rowdy over there. Is that? It came from over there. Let's hurry. For the fields! You are not getting through me! I won't let their efforts go to waste! Kite! You lot! Talk later. Let's teach those creatures never to set foot upon this land again. We will defend this place with our lives. Show them there is strength in unity. How's that? Eyes over here! You're a lifesaver! Air slash! Get away from my field! They're sparking me yet! Are you okay? Overboard! Crash out! No more! You're a lifesaver! Lost the spot! Sail fire! I need you, Mia! Hammerhead! Dragon tail! Refractive edge! Big Phantoms! impact! We've got them pinned down! Building up! Time to end it! Great! Gale flash! You guys ready for this? Time to send them packing! People, how are we? We're fine, at least. They really tore up the place, huh? Sorry. I couldn't stop them. It's not your fault, Kite. Besides, you were the first to come running here. Don't feel bad. You were tending the fields, weren't you? Trying to keep them safe. The whole time. I couldn't just sit back. But there was hardly any point. You shouldn't put yourself down. You? What are you? If I could just... I'll help you. And pull! Guess I don't know my own strength. Thank you very much. Are those? I'm afraid I failed to mention something. Spongy's buds are quite special. They actually use the field itself as a means of storage. That's why you recommended growing them. Astounding. Sorry I doubted you. The reason I didn't trust you before, it wasn't because you were Agnian. No, it's because I was weak. Now, I don't expect you to forgive me or anything like that. But I know I caused hurt. I'm so sorry. Now come on, raise your head. You refuse to give in. You struggle to change things for the better. The way I see it, that's not weakness. Not from what I hear, anyway. You don't...
No, you don't even know me. Making a change, Kite. It takes guts. You're a good man. We didn't admit it. But then again, neither did you. You know what? No one's ever told me that. I'm sorry about that. I think from now on, I'll make an effort to remind you. Kite, you're an asset to us all. Commander, could you perhaps help me with a problem? If your offer of support still stands, that is. Sure. Ask us anything. Would it be possible to permit me to visit Colony 9 more frequently? That's no issue for me. I'm not directly asking for help with a specific problem, but I'd like it if we could build friendly relations between us. If that's all right. Now I see. Feel free to visit. Anytime. Same here. Very happy to have you. Thank you very much, Kite. What's all this then? Kite's acting weird. What I'm more worried about is what will happen to the tending of the fields. I'll be sure to ask them. But maybe not right now. Just look. They're having so much fun. Gott sei Dank, die Horrorquest mit den Kartoffeln ist endlich zu Ende. So, Klassenrang 20 beim Kommandeur. I enjoy seeing them grow. It's really quite magical. I see some relations have changed. Er hat endlich das Gefühl, was bewirken zu können. Gut weiterzumachen. Looks like colony relations have changed. Ah, Kolonie 9 hat endlich eine Chance. Das ist schön. So, also das war eine extrem lange Quest. Und vielleicht sollten wir echt mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. So, das sind ja nur Zusatzinformationen und oh, hier geht's direkt weiter. Tyon, would you have a minute? I'd like to discuss agronomy. All right. Er We can freut sich wahnsinnig aufs Essen. Okay. discuss this on our next break over some herbal tea. Okay, und dem schmecken sie so gut, dass er jeden Tag die essen kann. Kartoffelliebhaber. Schön. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, morgen geht's weiter bei Xenoblade Chronicles 3 ohne Kartoffeln. Das heißt, wir müssen die 2 Kartoffelgeschichten uns hier noch anhören. Also, bis morgen.